Exercise 7.2, question number 5. Find the tangent and normal to the following curves at the given points on the curve. First one, y equal to x square minus x power 4 at 1, 0. So consider the equation y equal to x square minus x power 4. Differentiate and find slope. Differentiating y with respect to x. So dy by dx equal to 2x minus 4x cube. And the point is given at 1, 0. dy by dx equal to x1 y0. So நமக்கு x தான் இருக்கு. x க்கு 1 ன்னு substitute பண்ணோம்னா 2 into 1 minus 4 into 1 cube is 1. 2 minus 4 equal to minus 2. So dy by dx, this is slope. Slope of the tangent is denoted by m. Now equation of tangent. The formula for equation of tangent is y minus b equal to m into x minus a, or you can also use the formula y minus y1 equal to m into x minus x1. So ரெண்டுமே ஒரே formula தான். இப்போ இந்த நியூ வெர்ஷனில் ஏபின்ற லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏபி இஸ் த பாயிண்ட். எஸ், ஸோ எம் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எம் ஈக்குவல் டு -2, ஏபி இஸ் த பாயிண்ட் 1, 0. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா y minus 0 equal to -2 into x minus 1, y equal to multiplying -2x plus 2. minus 2x inside கொண்டு வந்தோம்னா 2x plus y equal to 2. Next, equation of normal. The formula for normal is y minus b equal to minus 1 by m into x minus a. Tangent க்கு m வரணும், normal க்கு minus 1 by m. Again, substituting for ab and m, y minus 0 equal to minus 1 by minus 2. So, அப்போ இது plus ஆயிடும். 1 by 2 into x minus 1. இந்த 2வை cross multiply பண்ணலாம். Cross multiplying 2y equal to x minus 1. 2y inside கொண்டு வாங்க, 1 inside கொண்டு போலாம். So, x minus 2y equal to 1 is the equation of normal. Second subdivision, y equal to x power 4 plus 2e power x at 0, 2. So take the equation y equal to x power 4 plus 2e power x. Differentiating y with respect to x, dy by dx equal to derivative of x power 4 is 4x cube plus 2, derivative of e power x is e power x. Now here at 0, 2, dy by dx is, so இந்த x இருக்கிற இடத்துல 0 substitute பண்ணலாம். 4 into 0 plus 2 e power 0. 4 into 0, 0 plus 2 e power 0 is 1. So 2 into 1, 2. That is equal to slope m. Now you can write equation of tangent. The formula is y minus b equal to m into x minus a. m நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, m equal to 2. இந்த point a, b is கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 0, 2. So substitute பண்ணலாம். y minus 2 equal to 2 into x minus 0. So multiplying here, y minus 2 equal to 2x. The y minus 2 inside கொண்டு போனோம்னா 2x minus y plus 2 equal to 0. Next, equation of normal. Y minus b equal to minus 1 by m into x minus a. Y minus 2 equal to minus 1 by m. m is 2. So minus 1 by 2 into x minus 0. இதை cross multiply பண்ணிங்க அப்படின்னா 2 into y, 2y minus
2 into 2 4 equal to minus x. இந்த minus x left side கொண்டு வந்தோம்னா x plus 2y minus 4 equal to 0. Next, third subdivision. Y equal to x into sin x at pi by 2 comma pi by 2. Y equal to x sin x. Differentiating y with respect to x. dy by dx equal to, here the function is in product. So to differentiate x sin x, use product rule. First term x as it is, differentiate sin x cos x, plus second term sin x as it is, differentiating x 1. So x cos x plus sin x. Now the point is at pi by 2 comma pi by 2 dy by dx equal to, இப்போ இங்கே x இருக்கிற இடத்துலலாம் pi by 2 ன்னு substitute பண்ணோம்னா pi by 2 cos pi by 2 plus sin pi by 2. So this is pi by 2 cos pi by 2 is 0 plus sin pi by 2 is 1. Pi by 2 into 0, 0 plus 1 equal to 1. That is m. Now after finding the slope, ஏற்கனவே நமக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. After finding slope, now you can find equation of tangent. Y minus b equal to m into x minus a. M equal to 1 and a comma b is pi by 2 comma pi by 2. So y minus pi by 2 equal to 1 into x minus pi by 2. Y minus pi by 2 equal to multiplying x minus pi by 2. Now both the side minus pi by 2 is there. Yeah. So ரெண்டு சைடும் இந்த minus pi by 2 cancel பண்ணிடலாம். So y equal to x. Y right side கொண்டு போனோம்னா x minus y equal to 0. Next, equation of normal. The formula is y minus b equal to minus 1 by m into x minus a. Y minus pi by 2 equal to minus 1 into x minus pi by 2. Y minus pi by 2 equal to multiplying minus x plus pi by 2. Now bring this left hand side. Minus x inside vandusna plus x plus y minus pi by 2 minus pi by 2 equal to 0. ரெண்டு ஆட் பண்ணலாம். minus pi by 2 minus pi by 2 add பண்ணோம்னா minus pi. So x plus y minus pi equal to 0. This is the equation of normal. Then fourth part. Next, fourth subdivision. X equal to cos t, y equal to 2 sin square t at t equal to pi by 3. So here x and y are in terms of t, are given in parametric form. So differentiate x and y with respect to t. So dx by dt equal to derivative of cos t is minus sin t, and here dy by dt equal to 2 sin square t differentiate பண்ணா 2 sin t cos t. So இங்க ஏற்கனவே 2 இருக்கிறதுனால 4 sin t into cos t. dy by dx equal to dy by dt by dx by dt. That is 4 sin t cos t divided by minus sin t. Sin t cancel ஆயிடும். So you get minus 4 cos t, and we are given t equal to pi by 3. So at t equal to pi by 3, dy by dx equal to minus 4 cos pi by 3. You know the value of cos 60, 1 by 2. So minus 4 into 1 by 2, 2 4 oda cancel பண்ணீங்க அப்படினா minus 2. So that is m. Slope of the tangent is minus 2. Next நமக்கு point வேணும் இல்லையா?
நமக்கு xy கொடுத்துருக்காங்க, t கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த t-ஓட வேல்யூவை xyல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும். x is equal to cos pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. Next, y is equal to 2 sin pi by 3 square. 2 sin pi by 3 is root 3 by 2 whole square. That is 2 into square பண்ணீங்கன்னா 3 by 4. 2 cancel with 4. 3 by 2. Therefore, the point is 1 by 2, 3 by 2. Now, equation of tangent. Y minus b equal to m into x minus a. m equal to minus 2. நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Point a, b is 1 by 2, 3 by 2. 1 by 2, 3 by 2. Now, substitute. So, y minus 3 by 2 equal to minus 2 into x minus 1 by 2. LCM எடுங்க. LCM is 2. So, 2y minus 3 by 2 equal to minus 2 into LCM எடுத்தா 2x minus 1 by 2. இந்த 2 and 2 cancel பண்ணிடலாம். Denominator உள்ள 2 cancel பண்ணிடுங்கம்மா. Cancelling 2, 2. So, we get 2y minus 3 is equal to, now multiplying this, get minus 4x plus 2. Take everything left hand side. ஏன்னா அங்க minus 4x இருக்கிறதுனால left side கொண்டு போலாம். 4x plus 2y minus 3 minus 2. So, minus 5 equal to 0. Similarly, next equation of normal. The formula is y minus b equal to minus 1 by m into x minus a. Substituting y minus 3 by 2 equal to minus 1 by minus 2. ஏற்கனவே இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால பிளஸ் ஆயிடும். 1 by 2 x minus 1 by 2. Taking LCM, LCM is 2. 2y minus 3 by 2 equal to 1 by 2. Again LCM here, 2x minus 1 by 2. Again here, the 2 cancel பண்ணிடலாம். இன்னும் ஒரு 2 இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த 2வை cross multiply பண்ணுங்க. So, cross multiply பண்ணா 2 into 2y, 4y minus 3 into 2, 6 equal to 2x minus 1. இதை right side கொண்டு வாங்க. 2x minus 1 minus 4y plus 6 equal to 0. That is 2x minus 4y plus 5 equal to 0.